ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ। ਕਲੌਡੀਆ ਵੈਬ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼। ਵੈਬ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 58 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਰਥਨ। ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਪॉजिटिव ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਕਲੌਡੀਆ ਵੈਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੈਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 58 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। Today is an historic day for Canada because it was Canada's initiative to launch the declaration against the arbitrary detention of citizens in state-to-state relations. And it was important because today was the official launch of that declaration, but as well we had the pleasure of being joined by 57 other countries with Canada, and many of the countries actually made powerful testimonials in favor of stopping the practice of arbitrary detention, which is illegal and immoral. So a very important day for Canada launching this initiative. Well, let me tell you what this declaration is. It is a statement by 58 countries that the practice of arbitrary detention is totally unacceptable. It goes against human rights and it is immoral and it has to stop. We did not identify any countries today when we made that declaration. Some of these speakers did identify individual countries, but it is specifically against the practice of arbitrary detention, something that should not have any role to play in state-to-state relations. Even if countries have differences of opinion, they should never resort to arbitrary detention, because what that means effectively is that the citizens of a particular country may not want to go to another country either to visit or to work or to live there because of their fear of arbitrary detention. Thank you. And I'll just to follow up with a bit of a double-barreled one. Just on the number of countries, Ambassador Ray tweeted out this morning that we're now at 59 countries. So I just wondered if it is 59 or 58. And then just the second part of this double-barrel bit is whether or not you think this declaration
may be useful for Canada as it continues to convince China to release the two Michaels. Can I get you to speak about how this may fit into Canada's continuing campaign to get the two Michaels out of jail in China? Well, the number of countries at the moment is changing. It is, as far as I was told just before this conference, it's at 58, plus the European Union as a separate entity. We hope that that number is going to increase with time because a number of countries have told us that they're examining the declaration and they may join us later on. Of course, that is our hope. What we hope this declaration will do is make countries who do use arbitrary detention rethink that as a tool of coercive diplomacy and reconsider that use, because it really has no place in the world today. Again, as I've said, it goes against human rights. And so what we're doing with this initial declaration is trying to put pressure on countries that do it and to tell them that this is totally unacceptable and that there are eventually going to be consequences to countries that ignore that. ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੈਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। Since the media advisory yesterday, we have 7 new confirmed cases of COVID-19 in our province. We also have 21 presumptive positive cases. Presumptive cases are those confirmed by rapid testing, and we treat these confirmed cases and act on them just as we would a confirmed positive case, especially now when we're in a situation of widespread community transmission. Of the confirmed cases, we have 6 in Eastern Health, all under investigation. 1 under 20 years of age, 1 between 40 and 49 years of age, 2 between 60 and 69 years of age, and 2 over 70 years of age. There is also 1 new case in Western Health between 50 and 59 years of age that is travel related. The total number of cases in our province is now 704. There have been 5 new recoveries since yesterday, leaving 298 active cases in the province. 1 person is in hospital with COVID-19. 1,829 people have been tested since yesterday for a total of 92,874 tested to date. As I have indicated before, please do not read into these case counts. In public health, it is not the cases we know of that are concerning, but the cases that we don't know about. So a case identified is a case contained. We are increasing capacity in all areas of our response, including testing and contact tracing. We will continue to see cases in the days and weeks ahead. We have worked through our initial priority groups and are now testing more symptomatic people, so we expect more cases there. Public Health and Eastern Health have identified more unlinked chains of transmission, so suffice it to say, COVID is among us. We need to be vigilant. Reduce your contacts as much as you can. Wear a mask when interacting with anyone outside your household bubble, and only go to public places for essentials. Just because a store is open does not mean you should go to shop. The Public Health Laboratory is running at full capacity, and we are processing record numbers of tests a day. The time for self-referral to booking appointment is 72 hours. However, we expect this to go down to 48 hours by end of day today. The time to receive your results after you have had your swab is 36 to 48 hours. We have a significant number of individuals to contact in order to notify them that they have been a close contact of a confirmed case. If you have any reason to believe that you may have been exposed but have not yet received a call from Public Health, please stay home and monitor for symptoms. This would include anyone who has been notified through a team, association, school, or daycare. Widespread testing and strict adherence to self-isolation are the 2 key ways of combating this outbreak.
I cannot stress enough the importance of adhering to self-isolation and public health requirements. We need to go hard and go home. If everyone can abide by these rules and restrictions, we have a shot at coming out of these restrictions faster. If cases continue to spread, it will prolong moving out of alert level 5. The variant is a complete game changer. It is far more transmissible than the original COVID strain. Even brief interaction can result in spreading the virus, and in many cases, there is asymptomatic spread. ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਟੌਮ ਔਸਬਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। With the recent news of COVID-19 variant in Newfoundland and Labrador, some immediate changes were required. This move in alert levels prompted us to move K-12 classes from in-person instruction to online. Obviously, this is a significant shift, and we fully anticipate that there may be some bumps in the road in the early days of this transition. However, we have received positive feedback from the first days of virtual learning in the St. John's metro area. So it is a positive development that we hope carries through to all regions. We have learned a lot from the unexpected school shutdown in 2020, and before this school year started, all schools in the province were required to develop online learning plans. These plans included extensive professional learning around a host of topics related to online learning. Students and teachers have also gained familiarity with the Google platform, with a particular emphasis on Google Meet and Google Classroom this year. We've received numerous questions about devices, so we wanted to clear up some of those questions. First and foremost, the ability to deliver online learning is not dependent on the delivery of new Chromebooks to any of these schools. Most personal devices such as laptops, tablets, desktop computers, and smartphones can be used for online learning. Most personal devices that families have available in their homes can be used for accessing online learning. As part of the online learning plans, all schools have done work over the past number of months to determine if there are any students in the school communities who do not have personal devices in their homes that will work for online learning. Many schools in the province have an inventory of extra devices available that can be loaned to these students to fill the gaps, and in many cases this has already been done. We expect every student in the region will have access to the necessary technology for online learning. We've received several questions about the Chromebook order that was announced last summer, so I wanted to provide an update on that. The district is in the process of formatting a large quantity of Chromebooks, which will be distributed on a priority basis to those families who don't have their own devices available. We are also expecting another order of more than 10,000 devices within the next week or two. ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ CEO ਟੋਨੀ ਸਟੈਕ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Chunk this into three different components of an answer. So all of the teachers in the province, 5,000 plus, have been provided with a laptop, and that took place very early in the school year. With respect to the Chromebooks, there was an order, as the minister alluded to, of over 30,000 in July. To date, we've got 1,500 that came in and were provided to the Labrador area. Another 500 are being configured to fill immediate gaps here now.
So we're expecting by the end of February a further 10,000, and then they had to be configured. And then we have a number of different target dates that have been provided by the company Lenovo, and they've assured it that they will meet these target dates of another additional couple of hundred in March, another 4,000 in mid-March, and another 7,000 odd by the end of March. So that'll bring the total to about 23,000 by the end of March, 23,600. And then there's still another 7,000 that would be fulfilled before the end of the school year. So that was always a plan for Chromebooks for grades 7 through 12. The issue of devices in general, in December, actually last year, we went through a process where schools identified students in need. Parents self-identified they were in need. They weren't able to provide that device, so we reached out to those families and were able to do a very good job of attending to that need, including the provision of MiFi. In December, they went and did another round, and we have, of all the people who were surveyed at that point who self-identified as needing some form of a device, we have enough on hand to meet that need. There are some now new requests coming in, but I want to make sure we differentiate. Every student in the province, grades 7 to 12, will ultimately get a top-of-the-line, brand-new Lenovo Chromebook. The ones that we have now on hand are not the Lenovo version. We've got a couple of thousand of those on hand for emergencies. And so if there is a parent out there who didn't identify in the previous 2 rounds, we can still look after your needs. However, we're asking people to only identify if they absolutely need a device on the basis of need, and we'll be able to get through this. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਕੈਲਡੋਨੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੇਜ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਓਪੋਂਗ ਪਰਚੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਕੈਵਨ ਸੈਮਰਫੂ, 21 ਸਾਲਾ ਡੇਜਵਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, 21 ਸਾਲਾ ਜਾਸਨਾਥਨ ਕੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਪਲਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ AK-47 ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਜੈਸਿਕਾ ਮੈਡਲਿਨ ਰॉय ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $17,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਟੇਜ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ $1,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਮਾਰਕ ਟੇਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਟੇਜ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਉਂਟ ਟ੍ਰੈਂਬਲੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰਾਈਵ ਵੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 11 ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਟੇਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਥਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਿਕ ਹੀਲੀਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। Well, Bashi, first just let me talk to you where we go quite literally from here today or this week when the next Pfizer arrives. And what we want to do is get back to the long-term care homes and the higher risk retirement homes and the elder care facilities around Ontario. Get those second needles into the residents so they have the immunization program complete. Pick up the essential care workers or healthcare workers or staff who work there who have not perhaps yet had a first needle
and if they have, get them their second needle. Secondly, we want to kind of restart, I think is the way to describe it, giving the vaccination to those high risk and higher risk healthcare workers. That is to say, those patient-facing healthcare workers, to get them that level of protection that we desperately want to get them. And of course, we want, in conjunction with the regional chiefs, to be able to roll into the highest priority communities, those that are stratified by the leadership themselves in the First Nation across Ontario. And so we're doing that quite literally right now. We're going to make sure that we get a maximum number of needles into our arms. We're going to keep our extension of the days between needles for Pfizer, and we're still aiming at 35 days. That gives us an opportunity to get more needles into more original arms. And secondly, we're not going to keep our second dose in the freezer. You know, the Prime Minister has said the vaccines are on the way. We're going to take him at his word. And as long as we can see the next shipment arriving next week, we're going to put the doses that we have now into our arms as rapidly as we can. And if we do that, by the first week in March, we're going to be able to start with 80-year-olds who have not already been vaccinated because they've been in a long-term care home or a retirement home. And we probably picked up 10% of the population of more than 600,000 who are 80 years old and higher in the province of Ontario already. So I see about the first week in March, we will be starting into vaccinating those who are not in those homes, those who are 80 years old or older who don't already have a vaccination. And that is accurate, Vashi. In fact, we have to. We don't want to fall outside of that 42-day period for sure. And we want to make sure the immunization is actually complete. So yes, we are going to do that. And then as we see it and judge it, we'll know when we've got some vaccines to go into the next set of arms, and that will be those 80-year-olds. And I venture it will be around the first week of March that we'll be able to start that. First of all, Vashi, we're continuing to finalize those, and part of what we've been doing since the drought is working with the public health units and our IT to make sure that that occurs, so that we are planned, we are prepared for that. So all of the above is what I would say to you. We'll roll out in the next week and a half or so a call center where people who are not used to going online can call and reserve an appointment in a place close to them based on their HOIP card and their postal code, for example. And then on or about the 1st of March, we're going to roll out an online reservation, pre-registration and reservation system to do exactly that. So they should be prepared to do it that way. We'll roll out the vaccine for them in mass vaccination centers, with family care providers who probably could come together to do mini. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪਛਾਣ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲੌਗਰ ਅਵਿਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਿਜੀਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਲੇਖਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੌਮਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਫਹਿਮੀਦਾ ਬਨੀਆ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਵਿਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੋਲਮ ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਲਾਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।